era musso omukago man era guno omukolo gwadde gwa accountability kulaga Museveni nti tusasanyiza ebyo byabagaba bagamba nti aleeta kibiina tekirina tekigenda kukola tewali muno temuli maama bano bagenda twanguyira bano generation mugiwulidde yakyagulanyi 5 Mpuuga gwe wawedde mama wamma kangende nerabira ekipiira kya Sero ndagaliza wiiki empya ennungi naye mu mayumba gaabwe Mulaza eyakatuuka kwata omuzindalo sibo tugende maaso. Nsaba mulala ayogera abeko kyagamba eggwanga sibo muganda wange kwata omuzindalo sibo owa Bereti. Wanji? Anyway, kale. Asalongolo sibitegedde omukulu age atuddeko nga manya agenda tisa leta tisa. Why? Wanji? Nkwado omuzira sebo genda maaso nyenyole ebiwala bye byokyala bitambudde mu wiki binyenyoleke eri eggwanga. Mugana wange muli mutye mugiye baleko. Mwe balikola mwe balikuma bulamu. Bingi ebibaddewo mu ggwanga weekend era nga bwogirabye twalaba muganda waffe Kano Kiza Besigye nga bamukwatira e Nairobi eyo. Twalaba baganda baffe bana abeetemye engalike nabo nga bakola ebintu byabwe n'ebintu birala bijjo naye nze ebintu bya Mpuuga mbadde saagala byogerako nnyo lwa nsonga Mpuuga ye kennyini buli kimu kye twakola yagenza atweraga mu lwatu. Mpuuga mukama waffe yamuwummuza okuwummuza n'ogoba byawukana otegedde yamuwummuza ku bukulembeze obw'okubeera vice president mu Kampala ye kennyini yatulaze nti yagenze okitegedde akakodyo yakaguddemu. Ekyokubiri ebintu Mpuuga byabazaakola bize bifaanagana nze saagala nnyo mbyogerako lwa nsonga akadde kano galiyanga amawulire agaliko naye nze nga mbadde saagala nnyo biwa attention kuba talina mulamwa kyekisooka Utabana mulamwa naye ate era waliwo baabuzaabuza. Alina baabuzaabuza essaawa zino abaabuzaabuza be twagala okukuma tubakomyewo kyekyamazima otegedde kubanga ekintu Mpuuga kye yakoze bakikolako dda emyaka nga 10 emabega so bazze bakola ekintu kyekimu ate senga wetegereza Mpuuga yakoze olukuŋŋaana n'abantu be yafunye ebikonwa bye Abedi Bwanika Mukaaku Mabike n'abalala era abantu ab'omuzinzi tebabaddeyo otegedde kati n'olw'ensonga eyo sirabanye era abantu baabuzaabuza mpozi abantu abatonotono ababuyabuya naye nga sisuubira nti bweba nnyumba olusubi olumu asuubira nti alina kyasobola okubaako nekyanaatukola sijja kulimba sisuubira nsaaga nnyo muwa attention ebintu bya Mpuuga ebyo tebiri mu mulamwa era alina okwegendereza nnyo mu mwaka 2026 baba asuubira nti anakomawo kuwa MP alina okwebuulirira ye kennyini ng'omuntu
otegedde mpoze ekirala kyenjala okwogerako njala okwebaza mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ogende wa muganda wange ambassador wa Fabeso okumubeererawo ku mukolo gwe yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo era njagala omwebaza okugenda ewa Big Guy n'abeerawo ku mukolo gwe yakoze omulimu gw'amaanyi nnyo entasiima abulagi waffe tusiima buli kimu kyatukolera sina binnyo byakubagamba kambeerewo n'abala bateeseeko then nja kwongerezaawo mpola mpola. nga musirise Salongolosi genda mu maaso yongerezeeko. genda bagamba abaana alina kuzibu kimu kati bakimanyi Ketubasiibule oba tubasiibule. Tunadde dda tunaatusobodde. Si bwe kiri Abannayuganda mwenna abaddeko akaseera ke mbaddeko mwebali nnyo mwebalire ddala balispektinga Muzeeyi Kato nkulamusizzaako bannange Abannayuganda leero sibalaba ekiro nabazzemu ne mbalaba kati sibalaba essaawa zino osanga munalabikako ekawungezi n'akomawo edda ekizibu nange mbadde ebiseera ebisinga ntera okupanuwa ne mmalako era ne mpanuwa nga siwummuza naye nange eno wiiki ntambulidde bulungi waliwo kapulesa ke nafunamu. Ababbi babba kapito wange gwe nkozesa nga bizinensi yange ababbi ne bagitwala n'abamu baganda baffe abamu abaagala nnyo okulinda ewali abantu abangi naye ng'ate ggwe bw'oba ozze n'obaako ensonga z'onnyonnyola gw'oleeta abantu abo okujja n'obaako ebirowoozo by'owa kasabya nga bigattako nga bizimba bye twogera abantu mwe bajja ne basobola okuba nga batuwuliriza era ne basobola okuba nti bawera ku lwekyo kyemulaba nga kigattako naye gwe bonaabeera eyo linda abalala boogere ggwe naawe ojje wali vibe kyoba okola kikyamu tekigatta muganda wange kuba zino ensonga zaffe ffena zakwebeereramu n'obaako kyojja n'ogattako ku lwa Uganda ku lw'eggwanga lyo. Ate nange sinze w'amaanyi naawe siggwe w'amaanyi naye tugattaganya ebirowoozo tusobola okugyamu ekituufu ge mazima ga Katonda mu ggulu. Abantu bangi batwala obudde bwabwe bambi abasinga obungi bambi babutwala ne batuwuliriza amazima ga Katonda mu ggulu ne bafaayo ne bagezaako okuwuliriza ne babaako 10 ne babaako 25 naye tewali kimenyanga kusomesa bantu batono kinafuya era kimenya. Omuntu yenna yali akoze ekola live nsubire kyaba akimanyi kinafuya era kimenya ate era kitama niyo olabiraawo nga embeera y'obudde bwetyo bwetambudde. Olumu abamu tuleeta gino emiramu abalala ne mutugamba tuli ku vibe ne mutuwogerera ne mwogera bimulabye naye nedda naawe nsaba Katonda obuki olunaku lumu wanudde oteekeyo live owulire lwaki olowooza abamu baawummula. Tebaawummula lwakuba nti bali bize, tebaawummula lwakuba nti baafuna ebyokukola, baawummula lwakuba nti live tezikyatambula ogezaako n'onnyonnyola ensonga naye ng'abagiraba batono n'olya nga amaanyi gakuggwamu olw'ensonga kyobola nti vibe bwe zibeera nga luwo ekiguddewo awo abantu babula naye nze sijja kuwanika nja gezaako kyennaaba nsobodde kyonna mu linnya lya Katonda nja kigezaako kiweza kuba lwa nsonga nanoonya ntya bwe neenunula ate nanoonya ntya wempisa eddoboozi ne mbaako kye nsobola okwogera. Feri gye tubeera ku marediyo gaffe Uganda waliwo by'otalina kufulumya. Pulezidenta bw'aba alina omuntu we gw'ayagala gwe yaliddeko essente tosobola mukuba era tosobola kufulumya information ng'emubalula abajja kukuggyako. Kati tubeera mu mbeera eyo ate nga wano nsobola okubaako kye njogera n'empisaawo nga bwe neewulya nga nsobola okiyisaawo. Kitegedde kyekyamazima naye ekirala social media eno nagiraba erimu ebizibu erimu kye bayita ebizibu erimu fitina. Nze atudde wano apulizentinga nze njiwulira nti eyo ekya gw'omuteesa tolina wogifiiringira naye wogifiiringira ng'olabira ddala ng'ekyamazima ng'abantu bakoze eki buli mugaba musajja nga takyabana bantu kumbe waliyo eri abakola ki abalwana naye tubadde tusaba ffena nga twewagire buli muntu yekkiririzemu ekyo kyakola nsapootinga nkusapootinga olw'ensonga ffena tunoonya ekintu kyekimu tuve mu kunoonya obwakatikkiro ne ku social media. Obwakatikkiro ku social media tebuliiko wabula gwe olina kukola ekyo kyolaba nti kyokola
Katonda bw'aba akuwadde omukisa n'ofuna abakulaba nga bawera kkiriza nti kyekyo Katonda yakuwaako favor oyina ky'osobola okunnyonnyola abantu ne bakiwulira. Naawe anafuye topowa wanudde kijja tereera. Ekitegedde naye tukole nga twogera ku ebyo ebizimba Uganda. Tukole nga twogera ku ebyo ebisobola okutaasa bannayuganda bonna abali mu kunyigirizibwa abatasobola kwogera ku nsonga z'abafuzi nga beekyamazima balengerera bulengezi eri mu kamooli waliwo n'ababeera ku foyo nga batulaba. Namwe tubaagala nnyo tubarespektinga naye mujjanga ne mutaapingangako ka screen bakama baffe tubawa ekitiibwa tubarespektinga tubaagala nnyo tubakkiririzaamu 100% mwe baffe era nammwe mweffe naye ffenna tukwatiramu ku lw'ebizibu by'eggwanga. Sky nkulabaawo nayinza okwogera ekigambo awo nempitira kansirike naye mwebale akatayimu kano okuva ke mwampadde we natandikidde kampumulemu tuyinza okuddamu tusinkana edda ku ssaawa ng'emu oba nga 12 naye kansoke neewumuzeemu ng'omuntu mbaagala nnyo mbarespektinga ngezaako okukola ebyo nange kyendaba nti kyensobola tusinkana edda bakama bange beere bulungi.
Maria Flo. naye ekyovola kati mu nsi ezaakula eza America abantu bavaayo oba Bill Gates n'avaayo n'agamba nze Trump simwagala bali ne bavaayo ne bagamba nze ffe Kamala tetumwagala tetukwatagana naye kitegeera naye no one is going to use state apparatus okuretaliatinga nyumirwa nnyo kubanga mwogera ebyafrika si bya kugenda eri kuzira ensi ezaakula dda naye bannange oba mwasoma ki yogera ebya wano Afrika ensi za wano Afrika teyeetaaga kubeera y'Afrika oba si y'Afrika ekyo ekintu obutabeerawo amagezi mutwe lindako munnyonnyole kano Bank of Uganda bagibyemu lindako dadi kamba nnyonnyole mumpe akaseera Bank of Uganda bagibyemu mbu obuwumbi 17 jjukira oyo yennyini aloopa okubba mu Bank of Uganda ye yabba Greenland Bank sente n'azitwala zonna mu East Africa yajigazaawo kibuli obuwumbi nkaaga kati leero atugamba mbu ye yennyini baamubye twebaze Katonda bye yakola banne Katonda abimusasula mpola mpola oba twebaze Katonda ye yennyini yeyebbye kati kamalize ne kano Rastaman yeyebbye inside job naawe supu kamalize kano gwe nsi ki gye wali olabye mu nsi yonna nga yekola bajeti y'ensi ne budgetingira private entities companies owannannyini enti mu budgeti tuteekemu ssente za local a private entity nti mu budgeti tuteekemu ssente za simanya tuteekemu ssente za pineti how does a country that is eri mu kukola budget y'eggwanga netandika public funds nekozesa public funds okutandika okubudgetingira private entities eziremereddwa tegeera because of the system eri mu ggwanga and because of their own failures. Where does that happen in this world? Kibeerawo ekyo mu nsi eno nti ensi erimu nti kale budget y'eggwanga tuloko tumuteremu obuwumbi 5 where kibe atyaka ne mu budgeting oli omukazi yani oyo omukazi omusomaali bamuwadde ssente naye takola bamuwadde ssente kuva ndowooza 2010 naye takola nga wadde akajiiko ka ssukaali atyaka abeera mu budget y'eggwanga akola biki naye takola nga wadde akajiiko ka ssukaali mukirabawa omuntu wabazze ng'oli investor leeta ssente zo ziteeke mu ggwanga wabula gavumenti si kutandika kunyuunyuuta gavumenti neekuwa ettaka ery'obwerere nekwewolera ate nekuteeka ne mu bajeti yaffe nekuwa abasirikale nekuwali olabye ensi yawe ekola bajeti nga terina gavana wa Bank of Uganda tulina gavana wa Bank of Uganda kati ensi eba ekola etya mu economy ensi eba etambula etya mu financial ensi eba etambula etya mu world stock eba tetambula sikirabangako kino era train operator woba oyagala kubeera ne debate za Museveni nazitwala eri mu ba UPA abasomera mu UPC wano Madesa bakubye twogedde byonna atubulire tulimbye train operator sebo opportunity train operator na yaddemu okuddamu byoyogedde ate ebimu byonna byonna bya bulimba byoyogera byonna bya bulimba birwa byetulimbye train operator anti lindako oyogedde nti amafuta batandika dda kugabba gwenkola badi ranking lindako obweddo oyogera obweddo limukwogera amafuta si kyekintu kyogenda n'osena nga obosena amazzi ekyo kankikubulire sagala olimbe abannayuganda kubanga ogwa amanyi okwogera amafuta ati gavangayo bali mu gasima abasooka gasima ne bamaliriza ne bazimba pipeline ne bazimba refinery gagenda tandika 2026 okufuluma sagala olimbe abantu Museveni ebirungi byakoze akwadde amasanyalaze twali tutulina wana amasanyalaze nga tulina gundi emu yokka oba yalina tabaini oba zali tabaini 2 naye saawa eno ina amasanyalaze kaluma ina tabaini 6 tuyina amasanyalaze buli side gwe n'ogamba Museveni takoze bwayi wakiri ogambe nti Museveni kino akikoze kino kiganye
era jabitirize abeggulu balina amasanyalaze abeggulu kitugumulira Northern Uganda nalwa nawe gali alwa naisawe nalwa jigali nsabo kiddemu boyina omaze emyaka nga tuli mu Uganda genda oggulu amasanyalaze Uganda terina masanyalaze genda Arua amasanyalaze gaaka Northern Uganda terina masanyalaze Northern Uganda terina masanyalaze ndi Uganda njitambula amasanyalaze gali Arua Northern Uganda terina masanyalaze ekyo kimanyikiriza Crane nakugambye bino byogenda oinako oba oyogera oyagala bagenda kukiriza bukiriza byoyogera ate ne kino kyamafuta ngenda kiretaliatinga ngenda gamba Mezaya agende ku website legit website I publishing abiteke mu green screen sayina video abiteke mu green screen awo jirabe nti Uganda baji ranking as one of the countries estingo kutunda crude oil ku katali ke abala amafuta geina nedda yonna gali namba kibaga mati ge batunda bagendo batunda ngenda jigamba otekako kutunda yes bagamba kutunda Uganda etunda crude oil Iraba ensi yonna yeewunya bagamba mafuta kibagatunda wabatu bagatunda ddi necha amasanyalaze kyano nkimanyi Northern ogambye Uganda mulimu amasanyalaze Northern Uganda terina amasanyalaze ekyo nawe okimanyi saba offe boyogera nawe tumanyi we are knowledgeable we know ositegeera kati genda maaso obulimba bose genda bukkiriza kuyitawo genda maaso Rain cheche tulimbyemu ekirala Nze manyi nti nze ndi wano nkola abantu bakola abantu basanyufu abantu bevuga ati nze Uganda mbinze siraba ungambye ati obusanyufu obupimira ku Arado yagala beteeke mu migwa bettebwesi mundeke mu bettebwesi Ebisera by'obote ira kola stamani ebisera by'obote ate nambuzanga sinamalayo ajja kumbuza nga maliriza Ombisera by'obote wagulanga emotoka esuka milioni kangeze njogera zakati milioni 3 gavumenti ino kubuza sente ezo zikyewa nesa wenu mwana we myaka agula emotoka ya milioni ngabi 3 ngo wagamba nti Uganda mbi Musa wenu mwana kambuze kapere lugadi gwe kyogamba obutamanya lida ko kubuza accountability y'esente jozije kagamba kiba kimenya si kirunje watyanga basa kitaawo gwe bajeko sente ezo sub zero yino crude oil petroleum Uganda exported crude oil worth $28 million in 2020. In 2020, exports in 2020 to Uganda exported $28 million. Wesosi Ukraine asome ku source. Wesosi avera for information atwalire bali badikula babera mweri ngabalimba. Wesosi it is Bajita World Bajita website oec.w/en jiwandike wansi kijja kwangwira bagala kwentumwe ku information agende eri mu bakapeleka lya abanyonyola ebintu kyatukola Uganda ngerasta ono musajja alowooza yazimbaka dama na basekadama Uganda bajubira buli omu yeewuunya ogwo omwaka I think it was 2020 buli omu n'agamba batugamba Uganda tenatandika kutunda mafuta naye nga basajja batunda amafuta gaffe bagatunda nga tegali processed babadde nga bagatunda ebbanga lyonna Kuraini mbadde njagala n'ekyamasanyalaze bino byadde agamba nti Uganda buli wamu oliwo amasanyalaze Northern Uganda nasomerayo emyaka omwaka gumu nga ndi kwero DC owulira
naye nga every time blackouts everywhere tewali masanyalaze musanze galirako eddakiika 2 ne mumala wiiki namba nga temugayina teri masanyalaze agatunda Rwanda agatunda Tanzania agatunda Kenya kitugumu pade lira gulu teri masanyalaze teri na night economy eyo teri masanyalaze boka stabu nze mugambye atubuulire kasasiro bwe yattira ekiteezi n'abalamu abaasigalawo atubuulire kye baliko kati essaawa zino ne gavumenti kye yabayambye sigenda kukkiriza bulimba bwe kuyitawo tojja kutuleetera n'obulimba ssebo tagenda kulimba abantu bakola nti abantu bali hape bantu kyabali hape okwago walinde wafunyeyo busente bwe ba corruption yawo abantu bw'ekiyayo kwa corruption n'oli ekibumba ky'enkokoloza ne nebali yakiridde chovola abantu banywa omwenge Uganda oli kasitafu namukafunye mugagenda anywa omwenge yerabira ebizibu kitegeera abantu omwenge tebagunywesa ssanyu bagunywesa nnaku eri omwenge nga talina ssente ekyo kankikubulire bagunywesa ssanyu mwenge gwakusabiriza busabiriza leero Sunday gende nankulabye wali ku Nicodemus olabe emmotoka ezipaakinze abantu abaliwo banywa ssente abantu bali mu ssente beeyagala ate ndowooza yonna twogera ku ekonomi gw'oleeta mwenge twogera ku ekonomi y'ensi oleeta mwenge ensonga y'okunywa omusajja nywa omwenge ndi musajja musomi kankweye example kati waliwo ensi gye bayita Canada nagikolako research erina abantu bayo ba indigenous people ba First Nations be Canada be basinga okunywa omwenge mu nsi and there is stereotypes about them nti bali alcoholic okitegeera ate be basinga okubeera abaavu era mu eyo ensi banywa omwenge ate be basinga okubeera abaavu be basinga okubeera homeless be basinga okubeera ne all social problems z'omanyi kati kikyoyogerako omanyi bintu byenjogera sogera I don't siri mu bibozi by'amalwa pedestrians bwe tubanga twogera ebizimba eggwanga Museveni yakimanya nti amunywa omwenge omungi bujja kulwala tewali malwaliro eggwanga abantu bafunye batya emirimu twagala Museveni alireke eggwanga nensi byakudaawo ate Uganda abantu banywa nnyo omwenge teri anywa omwenge nga talina ssente kankikuwulire ani agambye banywa mwenge gwa stress e Uganda naawe banywa gwa stress okimanya Uganda ne bamala bakola research abantu ne bagenda mu mabane babuuza lwaki munywa omwenge teri agenda kugamba nnyo omwenge because I'm happy or because I have money buli omu abasajja bagenda ne banywa omwenge kwerabira bizibu addeyo ewaka nga akooye yeebake okitegeera otulote tusobola kujja ina kuvaako buvi Uganda sinti tetujagala naye Museveni atukyayisiza ensi yaffe byakola okutulugunya abantu okusiba abantu kati gwolowooza omwana wa Olivia Lutaya asobola okwagala Museveni asibye maama we emyaka 4 nga talina kyakoze nga in fact nga ne Museveni akimanyi talina kyakoze n'amusiba emyaka 4 omwana wa Olivia Lutaya gwe yaleka nga alina emyaka 3 alina emyaka 7 kati gwolowooza omwana wa Olivia Lutaya asobola okwagala eggwanga ye asobola okwagala n'ebigenda maaso mu ggwanga gavumenti enamba osobola okuteeka omwana omuwala n'omuteekako ekisango oyo omwana omuwala ate nga gwotegesa akalulu n'okwata omwana omuwala n'omuteeka mugundi mu kkomera z'amagye mu kooti z'amagye omwana omuwala n'omuteeka mu kooti z'amagye gwe oyagala wano tugamba nti ekyo tekirina buzibu affecti eri bantu omuntu gw'otadde mu kooti y'amagye gw'otasanga yadde n'akaso omwana omuwala atalina yadde empiso ku mubiri gyagenda fumita muntu n'ekigambo kyoyogera nakyo n'ekigambo kyoyogera ku gavumenti nga kibi kikusibya muli bafu nnyo aba NRA mwajja ne programu yammwe eya operator otadde mu mbozi za maama Nancha kati nkulaba gyolaga oba oyagala kwa biboza ebyo nga byeyagala okunyumya ojagenda ewakabaata
Newe obayo twogera nsonga ziri serious. Twagala we want you all at points ziri valid kuze twogedde. Nze njogedde Museveni byakoze ebikyayisiza ensi yange era sobola kujagala ni government esobola jagala ate siri bubi okitegeera naye because I love my country ate bigenda kujagala ate sobola kukola kirungi kigatta ku government ya mwana Museveni sisobola kukola Tanzania tisiba abakozi b'ebikolo be wanji omulembe gw'Obote bali tibasiba oyo amini gw'omwogerako nti yali musajja mulungi yazimba Uganda yali tasiba Lwaki wetubanga tukira abantu abawala bwe batyo n'abakwata n'abasiba n'abateeka mu kkooti z'amagye abazibe ebikolobero ffenna twagala babasibe nange njagala babasibe but I don't want you to use state apparatus. Rastaman kuba ku mutwe Rastaman n'okwata omwana omuwala n'omutwala mu kkooti y'amagye omwana omuwala n'omutwala mu kkooti y'amagye afulu gavumenti ng'okimanyi nti obakwatira bwerere akalulu go akategeka ate n'ogenda n'obakwata n'obateeka mu kkomera omaze obateeka mu kkomera obateekako omusango gw'okulya mu nsi yaabwe olukwe nga gwe bwe wakola ku Obote nti walya mu Obote olukwe ng'Obote teyakusiba bw'atyo gwe gwe wayeekera Obote ne mutta abantu n'Obote mu kuzannya abantu ne bafa n'okwata obuyinza abantu ne bagamba ogenda kuleeta emirembe n'osuubiza emirembe ate Obote bye yakolera ddala ate gwe byokola byennyini wamuyita nako Mwami Museveni whatever he has accused Obote of Obote of doing he has done and even worse buli kimu kyavunaana Obote okukola ne Amini okukola byagambe byamutwala mu nseko Museveni abikoze triple abidabolinze n'okuyita nawo Obote n'Amini takwatangako mundu n'agenda mu Kampala n'akasuka bukasusi masasi Obote n'Amini yatuuka ddi bwagenda mu Kampala wakati n'akuba amasasi abantu abatalina Obote yagenda ddi mu Kampala wakati n'akuba amasasi lindako muzeeyi lindako Obote yagenda ddi n'Amini mu Kampala wakati ne bakuba masasi bantu abakutte emmere bantu abaweesa abaana gagojja wano tugamba mbu Museeyi Wakasisi nze mpulira story jjajja wange yanyumizako story ya Wakasisi yali mu gundi wa jjaga Obote yakwatanga nga gwe nga boyogera Obote bigambo byoyogera ngo oyogera ku government nga bakwata nga bakuyikumako nga bakuyiwako ekidomola nga kyaka nga kitonya oyogera bayekera kakwezo omumanyi kakwenza bamuwa mmere kakwezo omumanyi bamuwa mmere kakwezo bamuwa mmere kakwezo omumanyi buguzi kakwezo omumanyi wazimbanga buzimbi nyumba ya Bobi bagamba oyina gundi kakwezo zabayekera kakwezo omumanyi kakwezo kati bwe muva ine muogere nabyo yinza tubuulira wano ku Museveni tetukuze tumulaba kakwezo omumanyi ono omusiraamu gwe bakwata ono banabasiraamu be bakwata nga bawaayiriza nti we batta abasiraamu oyo gwe bakwata ne bookya ne bamusalaasala ne bakola biki abo bonna obamanyi abantu kayihula muhanje yali owa flying squad ne banne bonna abantu be batulugunya ne batta ennalufeeno obamanyi safe houses ze baoperatinganga nga batta abantu nga batulugunya abantu tobimanyi Museveni byonna nga abimanyi ng'era abiraba tobimanyi ebyo bawamba abantu bamuhanji bawambanga abantu nga bamanyi balina ssente ne bagenda ne babateekako agasangusango ne babatta ne bababbako ne ssente zaabwe ogambye gavumenti yajomera ku bantu meya wekamwengo omumanyi gwe bajjamu buno obuntu buno obugatta ekisinziiro babukuba bonna ne babumugjamu omumanyi oyo omusajja yafa n'okufa omukongovule gavumenti yali Obote gavumenti y'Obote oba y'Amini
Kayihura omanyi abantu basse mu Central ku mulembe gwe. Omwana wa People Power gwe basalako omwana wa People Power eyali awerekedde Museveni ogenda okuregistaringa nga ali ku siketi n'agamba tuzi wano lwa ssente. Bamukwata ne bamukuba ne bamugyamu amannyo ne bamusalako obugalo ne bamusalako obugere ne bamusuula oyo omwana mwamulaba. Mwana we yali sikeeta. Eyo gavumenti y'oboto bayamini. Gutotita ono kwogera bintu bya kisirusiru. Oyogera ki? Omanye ebikolobero Kayihura bye yakola, omanye ebikolobero Kayihura bye yakola gwe. Omanye abagagga Kayihura bassaawo. Era bawulira n'amanyo ogawulira. Omanye ebikolobero byakola bamuhangi nga bali mu flying squad. Mwami Museveni abantu nga bakaba talina kyakolawo. Flying squad ne batuuka n'ogijjawo. Paka ochola yajijjawo ku mulembe gwe. Omane bagigira omane bagizza. Gwe kiki kyogamba mu tisimanya eyo kyanga abantu n'ebidomola omanyi kye bali mukolera abantu mu safe house wanembuya eza CMI ekireka omanyi ebintu bali mukola ebikolobero bali mukola ku bantu tetubimanyirwa kuba gavumenti ebisinga tetubimanyirwa kuba gavumenti yamwe yeri mbuyinza ebyamini tubimanyirwa kuba gavumenti zawe tezikyali mbuyinza namwe ebyammwe tugenda kubimanya nga evudde mbuyinza walaba omusajja gwe balikodinga omusajja gwe bakwata akatambi ka likodi gwe bakubira ku street ebigala by'emmundu eyo gavumenti yoboto bayamini eyo gavumenti ono omusajja yali akuba ebikonde Zebula gavumenti ya Miye ya mutta Zebula gavumenti ya mutta Zebula gavumenti ya Miye ya mutta Zebula omumanyi Zebula Gaddafi bamukaba naye nga bamukubanga mwenga bwe mwaga kuleta wano buyekera Zebula nanti Gaddafi sina yakkiriza uliriza ekyaleeta ekyo Libya Gaddafi kulembera muyinza singa Gaddafi yakkiriza n'ava those are the things that ebyo bibeerawo abakubuli omukulembeze w'olwannyo mu buyinza byebyo bibeerawo labe Sudan era eyamambuka ewono Bashiri yagaana okuva mu buyinza nga abantu bamukooye weyavaako walaba ekyabeerawo Libya Gaddafi yagaana okuva mu buyinza n'agaaginga buli omu ng'asiba atta buli omu walaba weyava mu buyinza ekyabeerawo buli bukulembeze buli w'obeera nnyo mu buyinza ota state institutions kasitovaako anake yebeerawo osegeera ne buli wokkiriza obuyinza okutambula ne buva wano ne budda wano abantu ensi egenda mu maaso n'etambula tokkiriza mateeka kukola ebyo byoyogerako bya kisiru ezo example era oziraba abakulembeze bonna booyogerako baamala kuva mu buyinza kyova ensi zaabwe zifaanana bwe zityo nga bwe zifaanana mugambe nomugamba Museveni lindako obukulembeze ondaga oba ebyo bigenda kubeerawo South Africa tekigenda kubeerawo nti newaba byakalulu Ramaphosa agenda kufuga kino ekisanja ky'ekisembayo aveewo abantu bamanya kale agenda kugenda Botswana bamanya agenda kugenda Kenya bamanya lindako nkubulire kano weyelemeza mbuyinza ng'ensi temanyidde waaligenda bibeerawo leka munnyonnyola ono muzeeyi buli omukulembeze lwabeera mu buyinza Museveni takuliyetinze bantu bagenda kukola ki kukulembera ggwanga yaleeta bahuligani kati bahuligani be batadde eggwanga mu mbeera eyo kubanga teyapolomotinga nga bantu batuufu biralo byente abajja eyo busa abaleesa abawadde emmundu kati bawo bali awo nabo batufuba basima beyita banagamba n'ogu batufuba baddeko okitegeera gwe ggwanga kiri osanga nga abantu batambula n'emiggo mu mmotoka njagalonda kati Syria osanga abantu nga batambula n'emiggo mu mmotoka bagenda kulunda abantu kati njagalonda ge Syria essaawa zino ekiriye Syria omukulembeze abakulembeze ne famire bamaze mu buyinza emyaka 5 gendo nabe segera buli mukulembeze wolemera mu buyinza buli wolemeza mu buyinza at the will of the citizens byebye bigenda okubeerawo bigenda okubeerawo njagalonda gensi yonna nga ekyusa obukulembeze bigenda kubaawo yes njagalonda gensi nga ekyusa obukulembeze mu mirembe Uganda eri mu state ya kama mbaya ni mbaya Uganda yatuuka dda mu state ya kama ni mbaya abantu awo we bali
era tosobola bakyusa okujjako ng'obawadde ekituufu. Ebyo tusooke mugumikirize muzeeyi afuga ebisanja by'ebirala bibiri. Tugumikirize eki agenda okufuga nga tunyiza bunyiza. Museveni mubbi ali mu kubba bubbi ali mu kutalina kyatuyamba ali awo very useless. Ayo omanyi kati atufugiza kibuli. Ate akimanyi nti akalulu yakabba era agenda kabba yeyo confidence gy'alinawo yokka. Naye ku luno kagenda mulakira kali kaali kamulakidde. Naye ku luno kumanya bya bululu byammwe banna. Tugenda muteekamu akalulu tumuteekemu n'evvumbe kama mbaya mukulu toyina kyogenda okola obyogera nga gwe kubanga toli mu Uganda. Era ogezako okunga Bannayuganda naye nga tebagenda kuwuliza byeyogera. Ffe tumanyi nti tugenda kawangula ate nga tewali kizibu ekigenda okubaawo. Zeeyi mwayisizza dde ekiteeso nti temugenda kubala kalulu nga katuuse ku bokisi, mugenda bukwata mu buteeke gye mubutadde mulangirire Museveni. Ffe tulina telegulamu tubiwulira bye mwogera. Abayogedde mbadde manyi babadde ba people power nti tebagenda kiza baba Kamala kalonda nga beerangirira. Sifa bayogedde ebyo. Museveni bw'atyo bwe yagambye ye ku chance ye tayagambye tewali byakubala bululu wano. Ebyo byokubala obululu byakumala budde. Omukulembeze muwulize omukulembeze gwe tuyina. Omukulembeze gwe tuyina we yali ajja mu buyinza yagamba nti ekizibu kya Afirika be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. Omukulembeze yennyini mu interview baamubuuza nti omukulembeze waabwe wabeze emyaka 75 aba akyasobola okufuga n'agamba awo yaba akooye aba takyasobola kufuga aba alina okuleka ensi n'agenda n'akola ebirala. Naye omusajja y'omu yakwata constitution n'agijjamu term limits, yakwata constitution n'agijjamu age limit. Oyo munnanfuusi azze yasooka kwefuulira obote kyaliwe wamala okwefuulira obote kyaliwe neyefuulira kayiira wamala okwefuulira kayiira neyefuulira abantu bonna ye bw'akola yakwefuula wadde Uganda ngibeeramu wemuwangula nga tubawa entebe gyebagala naye nga kitasobola. Ate banaabawangula emeka Besigye yabawangula mu 2006 n'abawangula mu 2016. Bobi Wine akawulo akawedde 2021 n'abawangula. Kiki ky'oyagala oyagala emeka? Yawangula baani? Oyagala bakuwangula emeka? Muzeeyi kano akalulu akaddako kagenda kubeera kazibu nnyo. Era muzeeyi muganda katamutwala nga tagenda. Uganda nagikyawa era newe mbawakola kintu kirungi nga ndaba kigenda kugatta ku gavumenti ya Mwami Museveni sisobola kikola. Tisobola. Nze Uganda yantama nga gyenkomeza yantama. Ensi etaliimu mateeka. Agiteekako omuliro tufuna Uganda empya agiteekeko omuliro. Mutukyayizisa eggwanga lyaffe. Omanyi tubeera muli neggwanga lyaffe Uganda naye nga tuli mu bulumi bwereere. Okitegeera tulina obulumi. We are in so much pain because we see our country has potential. Eggwanga lyaffe lirina potential okubeera better naye because baliwo bannakigwanyizi. Si bannakigwanyizi oli programu ye mufe enjala yali yakkute bwomu. Waliwo bannakigwanyizi abeeyagaliza ebyabwe even we are not even sure if they are Ugandans. Tosobola kutulugunya bantu bo bwotyo. Tosobola. Waliwo bannakigwanyizi abeeyagalire abali power hungry, abali greedy for power. Greedy for money, greedy for business. Kwegamba ne bwokola akantu nga kalungi ne bakayitako nakyo kibaluma. Era bajja ne Mwami Museveni alina double standard. Yayimirira ku Northern Bypass abantu webatundira ennyanya n'obutungulu. N'amasannyalaze nga tegaliiko n'ayimirira n'agamba imbu kale mmwe muli wano temulina amasannyalaze lwakuba mwalonda bubi. Naye nga Mwami Museveni abo abantu bennyini abali ku kkuba abatundira abo yabagobawo. Kitegeera yabagoba waawo n'abagamba temulina kutundira ku kkubo. Kati abo kitegedde balonda bubi. Omuntu y'omu ayimirira ku TV n'agamba mwabeekalakaasa mugenda kwekalakaasa mugende ku street mwonone eby'abantu by'abantu abakazi abali ku nguudo abatunda ennyanya n'obutungulu naye nga y'omu abakola ki
abagobawo ate agamba nti temwekalakaaka mugenda kulinnya obutungulu bw'abantu abali ku street ate baliwo ate nga obagobawo. Museveni is a double agent. Naawe kenyini enjogerayo yogera nga Saanya saawa eno awaana gavumenti. Aninze kyemanyi ekyogamba nono omwana oyagala mukwata nga kusinga naye saawa eno amanyi gavumenti yentuufu. Anti olw'ebikolobero bye mwamutuusako alina okukkiriza. Waliwo n'omwana ojjukira ono omuvubuka Eric omujjukira ono omuvubuka eyagamba nti Nuupu yamwokya paasi. N'amala n'avayo ku TV n'agamba kati nyiize wema nfanfe kambyogere. Gwejjako ne location yo obeere mu plain mood. Bano abasajja si bantu balungi, nze mbamanyi bulungi nnyo mwana. Tebalina kabuntu n'ekigambo obugambo abayagala kuyiwa musaayi awulire bulungi. N'agamba kulayije yaŋŋamba mbyogere bansuubiza ennyumba bansuubiza ki. Museveni era kano akalulu kalimu akabba naye kano mugenda kawulira ne bwe munaakola wagira Museveni bannange yagala ebikolo Rastaman buli awagira Museveni okufa ali kuyita okwebaka. Kamalo teekako VPN wano kana akasajja kakuleyi kakola mu safe house. Teekako kalika nkalaba njogera njira n'obugalubindi obwo tobulaba ku maaso banyiga abaana ensigo. Rain alabika akola mu safe house. Nze ndi musajja mukozi ojja konze nsima bye bankolera mirimu weegire nkola. Waba Rain banoonya Lucky Choice ne bamunoonya ne bamufuna. Tikyegambe ne babuuza ani yatta Mando. Zebura. Rain ani yatta Zebura? Obote yamutta. Rain ani yatta Zebura Mando? Obote. Ani yakuba Muhammad Kiggundu amasasi? Ayine emmundu. Naye kati bwe temukyewuunyisa. Kati bantu mwekamba gambe y'okumanya Museveni. Ani yakuba Kaweesa amasasi? Rasta ne Supu mulize kano. Okimanyi from the time Uganda got independence. That Tony Soup. Nanto oyitidde mu supu kati naye kankuyite supu. Kati kabagabe from 1962 up to the year 1980 Uganda as a country yali tebeerangako mu lutalo. There were always instabilities. Na Uganda yitebeerangako mu lutalo. A full-fledged war. The only time Uganda as a country has experienced war was when Museveni picked up guns n'agenda n'alwana n'agenda e Luweero. That is the only time from 1962. Ate yongerako kano teri yamutumayo ate yagenda kutta bannansi. Kuva twafuna independence mu 62 paka mu 8 nga Museveni tannagenda mu nsiko. Uganda yayita experiencing ngako lutalo. Within the country, omuntu yaleeta olutalo n'instability e Uganda yali Mwami Museveni mu 9 mu 8 we yagenda e Luweero okujjako gavumenti yali erondeddwa. Ate era baali tebamulonze yafuna obululu buna. Government ey'Obote yajjako legitimate government. Ate mu biseera ebyo waliwo n'amakooti. There was a legitimate government yali erondeddwa eya Mwami Obote. Mwami Museveni n'agenda agirwanise. Ate y'omuntu y'omu agamba nti woba owulira nti toli satisfied na bigenda mu maaso mbugenda mu kooti. Mu 8 waliwo kooti. Naye ye teyagenda. Teyagenda mu kooti. Naye gavumenti y'Obote baali bamaze okugironda ng'era bamulangiridde kuba pulezidenti. A legitimate government. Kitegeeza yali amunsi olukwe ogwo nagwo musango tuli gumusaako. He committed treason.
okitegeera aba yalya mu nsi olukwe. And that is the only time Uganda has experienced. The other times Uganda has experienced instability was Tanzania. Was during Museveni's as myaka aneja Museveni jebatidde abantu be Kasese jebayokera abantu mu babasalako emimwa babasalako ennyindo bayokera mu train. Yes, mukuru eri mu bateeso Museveni yakwata abantu ne babateeka mu train ne bakumako ennaali ne babateeka omu they suffocated. N'abantu bakibwetere Museveni yeyabattanga akola riches. Uganda in an interview with BBC ono omusajja yani ono Koni yagamba, me I can never cut off my brother's lips kwa bali baganda bange. UPDF ya mwami Museveni ng'eduumirwa bamuyitani ng'eduumirwa ono omusajja yakubanga abasiraamu kiboko ow'amasulubu ono gundi yes bamuyitani oyo yakubanga abasiraamu kiboko olw'okwaziina ekyengera bamuyitani Sejjusa yes UPDF ng'eduumirwa Sejjusa bagenda mu Northern Uganda ne badeclaringayo state of emergency, teri kuyingira teri kufuluma teri asala, ne bakolya ebikolobero ku bantu. Bakwata abakazi babasalako amabeere babasalako ennyindo babasalako emimwa. Yes, ne bakola ebikolobero ku bantu. Okitegeera abasajja ne babalepingira bakazi baabwe mu maaso gaabwe era be baakolanga eruweero ne bagamba nti amagye g'obote ge gaabikolanga. Yes waliwo ebintu byentunula ebimwogera ninseka n'okuseka mwabamu mugamba nti Museveni yatta abantu eruweero ate ne mugamba abantu ab'eggulu Museveni yatta abantu abo nimwerabira nti omuyeekera kitegeeza nti eruweero Museveni si yatta abantu abo yali gavumenti y'okote yatta abantu b'eruweero ate abantu b'emukulu Museveni yatta ate nga waliyo omuyeekera Museveni yabateeka mu biwagoni abookya. Kasese ani yatta abantu be Kasese? Ani yatta abantu be Kasese? 22 ani yakuba abantu amasasi ku street nga tebalina kye bakoze ng'akuba bukubi. Najja n'atugamba straight bullets. Mbukala metal damage. Yes. Metal damage nga olose bantu. Mu 2 ogiyita kala metal damage sebo. Mu November nga 21. Ate abantu yatta ku street. Ani yakuba abantu amasasi. Ani yakuba abantu n'akuba abakyala abali bakola emirimu gyabwe n'akuba abaana abato. Ani yakola ekyo ani yakikola. Yali opposition yali amini yali obote. Museveni unleashed anarchy on the streets of Kampala in 2020. Salima kanyogere kintu kimu. Bloody daylight. Politics muzijemu emotional. Nobwo obeera mu UK nobwo obeera Germany ebintu bino byava kuluda, it goes back to money and power. Bwe nomumwogera nomukora mutya Museveni will never go. It is only the gun. What is happening in the Middle East is a gun. When mwogera numuvuma abantu numukora, Museveni is not listening to you. Last time abakasese problem tumwagala njagala kutereezaamu mazima. Museveni yakugamba yarwanirira abaana be na grandchildren. Who is in power today? You don't even understand. Kati, echinyagala kwogera wano is one thing. Ugandans, you take the spirit of fight. Tumujja kwogera, numwogera bulungi, numujja ko Museveni. Zero. Amo munyankole. You don't understand. Zero. And I repeat it, zero. Wano omu Europe, nze ndi mu Europe, America, it is a constitution and scripted document. In Uganda, Middle East is zero. It is a gun. It is a gun.
Yeah, what we are saying is now, when you are preaching, don't bring these sentiments about natete babata, abama sind babata, where babata. It's nonsense. What you do is it's an organization and get people and young teenagers to join you and make a correlation and a collaboration of making Uganda the next Uganda. It is nothing. You are doing nothing. Academy nkwagadde nkwadde n'ekimuli nkwagadde weebale. Thank you. Nanjo Tinja kubera wano nimpulira. I understand what you are going through, the pain, but that is what we call emotions. The emotions tischakola na wano mu Europe wano wolawa turi we are on script. The script is ruling us. How many prime ministers have we got? Over and above 6 prime ministers. Do you think it's a joke? No. People would be, we had only one person called John Bolson, was a dictator. But COVID, because all the conservative prime ministers and ministers, they went in a deal of supplying and whatever, eating money. They were just tossed them out like rubbish and pigs. One was script in Uganda, in Asia, it is not. Look at what is happening in Syria. And guess what? In Uganda and TikTok, nobody talking about Syria when people are just massacred like rabbits and rats. Do you know why? Because you fear. You don't realities. Katimuri Uganda. You are in Uganda today. Mpuuga. No, listen. Besije and Mafabi had got money. You look at Besije is in prison. Okay, you tell me, how many petrol stations Besije running? Do you think Besije can pick guns? Murabasiru, tumwetegereza. Do you think Besije can pick guns? Zero. How many petrol stations Museveni had? Zero. Museveni never had any property apart from Nyaushazi and Chiruhura, with the father dying every day. The mother was beaten by the soldiers over and above 20 times. You are talking nonsense. You are not giving the evidence. What are you talking about? Sebo tojja tubuulira gwe byoyagala ffe tuba tulowooza naffe tulina endowooza yaffe. Abu mpulira nawe okozesa emotions z'osoose okukuba okuva okozesa. You're too emotional. You're using emotions to bring your points out. Why don't you use logic as well? Mugambe ye byalowooza. Lwaki kwetokozesa logic? Ffe tulina okulowooza endowooza endala. Museveni tusobola omuggyako nga tewabaddeewo na lutalo ne twegatta ffenna bannayuganda ne tukumba lumu ku State House mu ddakiika 45 aba avuddeko nga n'amagye tegali bw'atyo toyina by'oyogera kubanga togenda kwogera n'olowooza nti gwe atayagala Museveni. Ffe Museveni tumwagala era mugezeeko mu kikole. Kati gwe oligaanyagaanye okumwagala gwe mwagala naffe tujja kweyiga okukubo nga ffe aba movement. Tulabe ani agenda okusinga. Naye kasita tumala omugimba oli movement oza mutusiba obungi. Ekibiso yakola ku mukulembeze. Ebigambo byammwe bye mwogera. Nange obuzibu kati wuliriza kati kambalage Crane yasoosa ajja kutulaganga gavumenti weeri ennungi. Kati adi mu kutulaganga otasobola agijjako. Tumukubye ebintu ebyo byonna bye badde ayogera tubikubyemu ebituli. Ntegeera. Ono musajja gwe tweŋŋanga is a serial killer. Ulira daddy, Museveni is a serial killer. Once he was a warlord. Omuntu yenna yali warlord n'afuna gavumenti. Aba muntu mubi nnyo kubanga yasooka kubeera warlord. Yasooka kutta bantu mu ntalo n'afuna obuyinza. Kati yakozesa buyinza obwo bwennyini bwe baamuwa abantu. Ate n'amenya amateeka gennyini agalina okubeera okuyamba abantu, amateeka n'agazza ku sayidi ye. So mukulembeze yenna atandika okukola ebintu ebyo nga amateeka gali ku sayidi ye yekka aba mufu nnyo era batasaana n'okufuga ggwanga. Buli tteeka lyamenya alivuga alizza kumudifendinga nga ye. Baba bw'alaba eryakawaayiro myaka 75 n'alimenya n'ateekawo erimugyamu nga ye. Okitegeera kubanga naye akimanyi nti akola musango era essaawa yonna omusango ogwo gusobola okuvaayo ne gumukka mu vi. Kubanga abantu bannayuganda tebamukkiriza kumenya mateeka ago. Yagamenyeranga mu nkukutu n'akozesa abantu ne bagamumenyera nga ye naye ng'ate yagasayininzeeko. Kitegeeza ye yennyini yagasayiningako
yakozesa abantu okgamenya n'agasayiningako naye guba musango era ne bajjaji abaaliwo mu musango ogwo nabo bakwatwa ne bannyonnyola lwaki mwayisa etteeka lino oddikyusa odijja mu constitution ne mulimenya ne muteekawo etteeka eddala ate nga lino eryaliwo lyali nga tteeka ly'abantu baalikkiriza bonna. Sebo ffe muzeeyi bonnyonnyola ebintu bya Museveni tubimanyi bulungi nnyo enkola ye. Essebo dadi. Nakinyongezaako ne kano dadi. N'abaali ku mulembe gwa Amini baagamba nga Amini tasobola kuvaako. Era ekyajjako Amini gali mawanga magatte. Era yamala n'akola ki? Yamala n'avaako kati bano bo tebannakitegeera nti Katonda akyalina bw'ayagala obbawumbawumba. Era notegeera kiki ekyajjako Amini kubanga Amini yali atakwatagana ne Kenya, Tanzania. Wuliriza. Naye togenda kubanga olowooza ebyo. Ate Ukraine genda kukunoonya yonna gyo. Ekyamujjako okimanyi nti yali mundu. Naawe yingira ensiko omuggyeko teri akuganye. Ekyamujjako mateeka. Kati kakana mundu ojja 7. Kanyogere ku Rasta. Rasta mwagambye nayogeze emotional. I'm very sorry about that one, to pick the point on that. But Rasta, you are too much referring to the constitution. And I'm very sorry to say and tell you that the constitution is not working today. Yes, I told you already that is working according to Museveni's side. Let me talk, Mr. Rasta. I'm listening to you honestly. What I'm suggesting is I can understand the pain Ugandans are going through in terms of change and in terms of constitutionalism, but it is very difficult because Museveni has an individual, has established his own empire, and it will run, not until he fails. So today, we are looking at the likes of Bob Wine, he's trying, Besige is trying, and we have some more politicians, young politicians are coming. Mugisha Muntu was coming out, but of course that is completely dead. So we are expecting more and more. At this moment, there is no challenge. We have to accept it. But it doesn't stop the fight, doesn't stop the to advise the government, and doesn't stop the criticism. So you go ahead, but you don't tell me that today your constitution, that the script of the paper can remove Museveni. Zero. You are so right, but let me tell you one thing. Every empire on this planet is all about two ways, rise and fall. Every empire, it's all about rise and fall. Rasta, do you know why I brought this concept? And I just jumped on Eddie's platform. I wanted to share with you 1986 to 90. Andrew Mwenda was a student at Makerere University, and he was interviewed by the Monitor by that time. And he laughed at Mobutu Sese Seko, and he said, Congolese invested in music and never thought about politics of Zaire, and Mobutu ruled them for more than 30 years. Can you imagine? But today, if you ask Andrew Mwenda, how is Kasese in terms of dynamics and the community and societies, Kasese is impoverished and he cannot talk about that. Do you know why? Because he's eating. So what happens is, I'm not against Museveni, by the way, you guys. I'm coming from Western Uganda. But in terms of constitutionalism and script of leadership, I support it. So do you think Mwenda today that knows what he said by that time? No, because he's eating. His brother is the I think Major General Brigadier Muhanga. His sister is the minister. He does not think about the dynamics of politics. That's the problem. So, Rastaman, if you say that, it is very difficult for Uganda. Museveni has established his own thing in terms of empire. He is going, and guess what? More military office and more military personnel are coming to rule Uganda rather than individuals. And if you look at the concept of what they have taken Uganda now, most of the politicians are more richer than the population of Uganda. Bob Wine is more richer than what you think about you. And guess what? He's spreading the voice of the democracy
touring all over the world of democracy, but guess what? All his assets and investments have never been attached. So you tell me, if you look at the concept Okay, of... Mr. Hab, in your reasoning capacity, Bobi Wine is not allowed to work in Uganda because Museveni stopped him. Wait a minute. I want to ask him a question. Yeah. Why do you think Bobi Wine's assets should be attached? Why should they be attached? Oh, thank you. Now, you see Why the should they be problem taken away is... from him? Let me tell you one thing, and let me explain this one in just 1 second. The politics of Uganda is directed to the politics of Western world, which cannot work. Whereby in Western world like us, we have got conservative and labor, and you go to the parliament and criticize the prime minister. And guess what? Last week or few days, we have brought the goodies. Do you know the goodies? It is the gift that has been given to the person, and they have brought the prime minister to make accountability. And some of the people have been asked to resign. Now, when I bring this concept in Africa and Asia that it doesn't work, and we are still believing that it works because of the concept of the colonialism and the constitution. Bobi Wine runs how many hotels? Bobi Wine lives... no, listen to me. Listen, wait a minute. No, you're asking a question. You're asking a question. Let me give you the example. Wait a minute. No, wait a minute. Like, some interjection. Learn to listen as well. We're not in church, because in church a pastor can preach and nobody's saying anything. No, now, the thing is, the good thing you're using the word believing. You know the meaning of that believing. Go ahead. Okay? All right. So which means you either don't know, I don't know what can work or couldn't work. Okay? Unless if you're a prophet, you can tell us what's going to happen in the next 5 years. Can you? Okay, now this is the problem. No, can you tell us what's going to happen in the next 5 years? You don't want us to talk what is wrong. The wrong direction, we have to talk about it. Listen, can you tell me what's going to happen in the next 5 minutes in your life? 5 minutes? Yes. You don't know. You can tell me what's going to happen to your life in the next 5 minutes. You can tell me that. You plan, you don't know. Please, you have got a plan and a calendar, you don't know what happens. No, listen. Let me ask you this question over Rasta. Rasta, osobola okupredictinga kigenda okubeerawo mu bulamu bwe in the next 5 minutes. Olaba abanyayuganda mulimba. Kakati you enter in the plane and it crashes, and you are saying you know what happens. Abu, I don't know, maybe you're a motivation speaker. I don't know if you are one of them. But let me tell you something. Bw'okujja okumalamu abannayuganda nga gwe toyina solution gy'otadde ku table. However much ono yagambye awagira Museveni, yagambye awagira okutulugunya gwa Museveni, ate kati tewamutegedde, yagambye akkiriza okutugulugunya abantu. Habu yagambye nti ye bino betulemu yetabyagala yatabikirizaamu, ayagala bakwate mundu. Yes, nagamba nti ye concept jakirizaamu kati ya mundu. Yes, tulina kwenda mbiwulira byonna. Thank you. I think Salama you are kakati habu katono nnyo. Salama Road. Ochimanti dynamics kati owa Africa owa politics n'okukyusa government n'okutta political opposition political opposition leaders. Dynamics zakyukamuko Salama Road, okimanyi ekyo? Yes, I'm the struggles tezikyali nga biri ebyedda. Kankubulire Amanyi Salama Road. Kamubuza ekibuuzo kimu Habu. Mbuza nabo abagira muteeka endala eyogamba mu tekisoboka. Kamubuza ekibuuzo kimu Habu. There's been a wave of government collapses around Africa. Tutandikire ku Arab Spring, tujje ku bino ebibaddewo mu West Africa and all other countries. Njagala ondage where is a time period genjogeddemu, njagala ondage where armed struggle by civilians has happened and has been successful. Kuba kyemmanyi mwezi ow'ebuzi zonna eza change ezizze, it has either been the military that has captured power, or there's been an insurgency, abantu bazuukuse ne bagenda ku street ne bagamba Uganda to China 10 years. 10 years.
abantu ne bazuuka ne bagamba ekimala tetugenda kuva ku street government egende, and then the government apparatus, the military is overwhelmed until the president surrenders. Kati gwe njagala ondage kino ky'oŋŋamba ekyokukwata emmundu kisoboka wa? Okay, let me come in now. You see, the problem is, when I talk about the Mbunde Gamba resistance, not necessarily insurgency. You just get me right. Katechola in Uganda, aba politicians bona, ababa wa sent and bagurwa. You don't talk about it, and you are still in the struggle. Problem yamwe tumagala mazima. Last time, Rastaman, when I talk about this one, I have facts. Can Echiraga Ugandans is one thing. Umuntu dropping a facts to Magana. Kati abantu ba Uganda, most of top politicians, when even they put in public that they have got the money from the government, you don't even talk about it. Why? Kati mugamba ezo sente zijja kugenda wansi kulwanira muntu wa musolo. Anti ezo sente ziba zivudde mu gavumenti, ebyo bye tulwanyisa nti tulina kulwanyisa kiri obwo busente tebutu confusing nga we have to see the picture. We want a big picture. We are looking for a big picture. We are not looking for the small picture. Oliba muwadde milioni bisatu. We are looking for the big picture to solve the problem once and for all. That is our program. And it will happen. Rastaman kakubuze chintu chimu. Salama yagambye chintu chimu na Eddie. Bagamba in West Africa and some of African countries today, we have seen some changes 2024, whereby the government and the military were overwhelmed by the resistance of the people. You tell me, in terms of the dynamics of Ugandans, where are we expecting that? In terms of our leaders, we have got Chiza Besije, we have got Bob Wine, we have got Muchamont, and others are coming. You tell me, at this moment we are on the platform, you tell me where it is coming from. Okay, I want to tell you where it's coming from here. Wait. If you want to know, zengenda kuwa strategy emu eje tuzimbye egende kimalawo every problem it will be solved. It's a matter of time. Wetwatandikira 2020 ne Bobi Wine ne sanction tuzirabye n'ebintu ebirala tujja tubiraba n'ebirala tujja tubiraba. So the process is still in the pipeline, and that pipeline will produce the results in the right time, in the right place. Omusajja gw'otugamba Muyeekera Musi is a very dangerous man. Is alinga kati ebiseera bino mukadde kano kaalimu alinga ensolo gye baalumako nga usanze empologoma nga baagirumye nga teyeesobola oba nga akamasu kaagikubye. We yenna ayitawo Rastaman kanjogere kino mare. Stop calling Museveni Muyeekera Kira, because anybody omuntu wona gwabakusingako ojja kumwogera bwotyo. Even your boss kumwogera bwotyo. So long as you bring the solution on the table, you are working. Rastaman, the solution will come. You wait. It's a matter of time. Okay. The sun is already setting in the right time. The sun will set in the right day, in the right time, in the right hour. You remember my words. You will not be available. I will not be available. 50 years of Syria. 50 years. Do you think me and you would be there? No. But waiting, I can understand. I can understand it is okay. We can wait a matter of time, Rastaman. But at the moment, we need an imminent time and solution. It is we are working on the God side. On the God side, things happens in the right way, in the right time, in the right day, no matter what. Era kyovola banabantu banupu babagenda okusaba Katonda basabira abasibe baabwe. Museveni akimanyi. It is the matter of Almighty One. Bwaba tusiza akaddeke ajja katusa. Kyovola banabagenda okusaba babaterawo poliisi, babaterawo amagye, babalemesa okugenda okusaba. All of those are sign
of the weekend. Rastaman, I was not even I was not yet born. But do you know as far as what Idi Amin, when he was doing what he was doing by that time, it never worked. And you are doing the same thing today. And I'm telling you, you don't want to hear this. Idi Amin, everybody prayed. It never worked. So do you want to tell me whatever you want to drive in, you don't have corroboration. We are not gonna provocate this man with a weapon because you are bloody thirsty. It's not a weapon. When namwagala musai, because this man is not a Ugandan, he can kill Ugandans like cockroaches because he doesn't give a fuck. So we have to approach him psychologically. But we shall use all means, all factors possible to put him down. The attitude and the approach is wrong. Ne Egypt bali bamutwala Ferozi bwe yagamba naye kati era kyovola bakatonda alekawo pyramids ezo mu Egypt bonna abaliddawo bazirabireko bakitegeere nti never ever abuse a mankind using ngomuntu. Ezo pyramid is an example for you to understand and to have the knowledge to see the reality. Assad was in power for 50 years. Assad yavuddeko kati. Avuddeko kuchi ochirina. Are you doing it? Yes or no? Because you put me down when I speak the truth, you put me down. We don't put you down. You are right in your own thinking. You are right in your own thinking, and your thinking, it is your opinion to think like that. But there is so many ways to slaughter a cow. Rasta, mundu ozira tujja Rasta laba wentadde wa tujja. Kusekeredde. Era mujje abanya Uganda muri komide nakatemba ebyo ate kati olina musiru na nnyo olagana ebyokulwanyisa ate n'ogamba toli muyekera tubalinze.